जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मौत तो मगरों शुरू हुई पुलिस उधारा की मंग उपर अमरीका के दोनों सदनों में कार्रवाई आरंभ हो गई है। जॉर्ज फ्लॉयड के अंतिम संस्कार तो अगले ही दिन उन्हों का भरा सदन की सुनवाई दौरान पेश होया ते अपने भरा लई इंसाफ के नाल उन्होंने हाउस तो पुलिस और नस्ली वितकरे के मौजूदा सिस्टम में बदलाव की मांग की। जॉर्ज फ्लॉयड दी अंतिम रस्मां संपन्न होने के नाल ही यूएस कैपीटल ते पुलिस सुधारां बारे कार्रवाई शुरू हो गई है। हाउस जुडिशरी कमेटी के सामने ਵੱਖ-ਵੱਖ मनुखी अधिकार संस्थावां के प्रतिनिधियां ते जॉर्ज फ्लॉयड के भरा ने बड़े जज्बाती रौं विच कमेटी अगे पुलिस सुधारां बारे अपने बयान दर्ज करवाए ने। उन्हां हाउस कमेटी नूं सवाल किया है कि 1964 तो अमरीका की सिविल आज़ादी के बिल तो मगरों सन 2020 विच सिर्फ $20 बदले एक व्यक्ति नूं मार देना किधर दी आज़ादी है। पर अपने भरा की मौत मगरों कांग्रेस सामने एक वड्डे बदलाव लई गुहार लाउंदिआं उन्हां अपने बयान विच पुलिस के फंडां विच कटौती यानी पुलिस डिफंडिंग की मंग ते जोर नहीं दिता। Gerald Nadler and members of the committee, thank you for the invitation here today to talk about my big brother, George. The world knows him as George, but I called him Perry. Yesterday, we laid him to rest. It was the hardest thing I ever had to do. I'm the big brother now, so it's my job to comfort my brothers and my sisters, Perry's kids, and everyone who loved him. And that's a lot of people. I have to be the strong one now because George is gone. And me being the big brother now is why I'm here today. To do what Perry always would have done. To take care of the family and others. I couldn't take care of George that day he was killed, but maybe by speaking with you today, I can make sure that his death would not be in vain. To make sure that he is more than another face on a t-shirt, more than another name on a list that won't stop growing. George always made sacrifices for our family, and he made sacrifices for complete strangers. He gave the little that he had to help others. He was our gentle giant. I was reminded of that when I watched the video of his murder. He called all the officers sir. He was mild-mannered. He didn't fight back. He listened to all the officers. The man who took his life, who suffocated him for 8 minutes and 46 seconds, he still called them sir as he begged for his life. I can't tell you the kind of pain you feel when you watch something like that. When you watch your big brother, who you looked up to your whole entire life, die begging for his mom. I'm tired. I'm tired of pain. I'm here to ask you to make it stop. Stop the pain. Stop us from being tired. George called for help and he was ignored. Please listen to the call I'm making to you now, to the calls of our family and the calls ringing out the streets across the world. People of all backgrounds, genders, and races have come together to demand change. Honor them, honor George, and make the necessary changes that make law enforcement the solution and not the problem. Hold them accountable when they do something wrong. Teach them what it means to treat people with empathy and respect. Teach them what necessary force is. Teach them that deadly force should be used rarely and only when life is at risk. George wasn't hurting anyone that day. He didn't deserve to die over $20. I'm asking you, is that what a black man is worth? $20? This is 2020. Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough. By the leaders that in our country, the world needs the right thing. The people elected you to speak for them
to make positive change. George's name means something. You have the opportunity here today to make your names mean something too. If his death ends up changing the world for the better, and I think it will, then he died as he lived. It is on you to make sure his death is not in vain. I didn't get the chance to say goodbye to Perry while he was here. I was robbed of that. But I know he's looking down at us now. Perry, look up at what you did. Big brother, you changed the world. Thank you for everything, for taking care of us when on earth, for taking care of us now. I hope you found mama and you can rest in peace with power. Thank you. ਉਧਰ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚ ਸਕਾਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮਾਰਕ ਮੈਡੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬਿਊਰੋ, PTC ਨਿਊਜ਼।